Su isco.it il nostro sito, fattori chiave per il 2019, qui con me questa sera il nostro capo analista Peter Rosenstrike, che a breve andremo anche a presentare. Grazie della vostra numerosa partecipazione per questa sera, perché abbiamo 300 iscritti, 300 esatti tra l'altro. Su Isco lo conoscete già tutti, però è sempre lecito fare una presentazione. Un miliardo è ormai il valore in borsa, siamo quotati sul listino di Zurigo da maggio 2000, ricordiamoci che Swissquote Holding è quotata sul listino di Zurigo, in Svizzera esiste proprio la banca, ma tramite la succursale di Londra, Swissquote Ltd, si fa business in tutta Europa per quello che riguarda il Forex, il CFD, il trading su materie prime e indici azionari. 27,5 è il nostro capital ratio, questo per farvi capire la solidità della nostra banca. La media europea delle banche è attorno all'11%, questo è un indicatore di solidità davvero notevole che dovete sempre tenere sotto osservazione e ricordarvelo, semplicemente perché quando aprite un conto trading ricordatevi che depositate denaro, il vostro denaro, su un intermediario finanziario, quindi è importante sapere quanto solida effettivamente sia la compagnia. Ovviamente poi Swissquote è anche quotata, oltre che quotata, è anche sotto l'osservazione della Consob, della Financial Conduct Authority, quindi avete tutte le garanzie del caso, quindi c'è tutta la regolamentazione che vi va a tutelare. Creiamo l'ambiente ottimale per il tuo successo, anche per questo motivo teniamo davvero molto ai webinar che facciamo. Come vi dicevo, qui con noi questa sera a tenere di fatto il webinar. Premetto che tra l'altro ovviamente il webinar, come scritto anche nella descrizione, sarà in inglese. Io mi farò le vesti in questa sera di traduttore. Peter Rosenstrike è il nostro Head of Market Strategy. In qualità di stimato analista finanziario collabora stabilmente con pubblicazioni di organi di stampa riconosciuti nel settore finanziario come Reuters, Bloomberg, CNBC, Wall Street Journal, Barron's e Financial Times. Oltre a partecipare a diversi roadshow in giro per il mondo, Peter si prende cura del suo team della newsletter Daily Market Brief, disponibile sul nostro sito su isco.it. Basta andare poi a iscrivervi alla newsletter per ricevere tutto su base quotidiana direttamente nella vostra inbox. Questo è il nostro indirizzo dell'ufficio di Londra, New Broad Street, nella City di Londra, 800 148 261, il numero verde dall'Italia, oppure ho messo in evidenza anche il numero diretto, info@swissquote.it. Nel caso voleste chiedere ulteriori informazioni. So, Peter, let's start. What about the today's agenda? Do you want to say hello to our Italian audience? Well, thank you very much, everyone, for taking your time this evening to hear my presentation. Stefano will be manning the question and answer portion. So if anybody has some thoughts, ideas, or they need clarity, perhaps my English didn't quite translate, feel free to tap away on the chat box, and Stefano will be happy to answer any questions in Italian. So on that note, we have a ton of material and a very scant amount of time to get through it, and we'll do our very best. The idea is to take an approach of sort of a global macro, really from a top-down perspective, and go through what are sort of the core drivers that we would think will be the dominant mid and long-term driver for FX pricing for the next, say, 8 to 12 months. Perfetto, tra l'altro ne approfitto anche per chiedere in chat chi capisce, perché penso che l'accento di Peter, che è newyorkese, sia anche abbastanza semplice da capire, però ditemelo anche in chat. Poi è bello fare questi webinar in inglese, perché così chi non sa nulla di trading almeno impara almeno una lingua. Questa è una battuta un po' così. Però datemi un po' anche il vostro input sull'accento, diciamo, sulla qualità dell'inglese, anche per capire chi di voi capisce direttamente. Tra l'altro, altra osservazione, che abbiamo le slide sia in inglese che in italiano. Le metto come al solito nella cartella condivisa, o le potete chiedere all'indirizzo che vi ho detto prima, info@swissquote.it, ok? Ve le mandiamo direttamente. Però è normale che poi Peter farà la sua presentazione, le slide sono in italiano, e poi alla fine di ogni slide io mi vado a ripromettere di tradurre in italiano quello che ha detto Peter finora, che andremo a vedere quindi questa agenda con un approccio top down, quindi andremo a vedere quello che accadrà sui mercati finanziari nei prossimi 8 mesi. So let's just do a quick recap. 2018, the global economy started with extremely high momentum.
It was expected to slow down. It has not really taken place just yet, but we are starting to see deceleration in the global economy happening. And this slowdown should really likely to continue through 2019 and gain speed in 2020. The global economic global economic economy is facing a number of obstacles. Globalization and trade have been a key factor in driving global growth, and these are sort of the primary factors that are being attacked by whether it's trade or fractions in political circles. So the problems that we're seeing right now go after the primary drivers of growth. So while monetary and fiscal policies generally remain accommodating, so the escalating trade dispute between US and China, but also with other countries, has really started to wear on confidence. We're seeing emerging markets that are far from being protected, and this is illustrated by events in Turkey as well as Argentina. And we're coming on to a time when most central banks are preparing or already have started their exits from sort of exceptionally loose monetary policy. Significant worries about deceleration in growth could easily lead to a strange misstep, whether it's tightening of financial conditions in order to protect capital outflows, or extreme loosening of policy in order to shore up short-term growth. So we are on a way sort of post-debate on whether a trade dispute will likely have a noticeable effect on growth. It already has. However, the trade dispute is unlikely to leave China and the US, which makes it much more manageable. We're already hearing news of the NAFTA situation coming to a quick conclusion. The trade conflict between the US and China, even in broad forms, will only cut a few tenths of a percentage points off global growth, while the impact is slightly larger for countries that are directly involved. There's longer uncertainty in regards to the impact on growth, lower investment, weaker confidence, which is likely to have a lasting effect, and one of our core reasons why we think 2020 will see a marked deceleration in growth. We think the Fed will continue to hike, even if there are gradual compared to historical, and they will continue to reduce their balance sheet. It will be more an emphasis on reducing balance sheet than it will be for tightening monetary policy. Slower in the US will also become a burden for the global economy during 2019-2020, but we won't see the full magnitude until later in 2020 in our view. So this is a sort of a general view, and now we'll sort of look at our risk radar and how we are chopping up the world. So of course this is a very rough outline. You can see that we're fading European politics. This is right after the Italian budget, Sweden's elections, has reemerged as a critical issue. So while this is still very much fresh in the market's mind, we don't believe it's going to have a long-term effect, and something that we'll talk about further down the line. The China New Silk Road, the shifting of traditional power structures away from the US will increase volatility. So trade brings new political orientation and soft influence that cannot be underappreciated. So this is one of our key rising new risks. Low commodity prices. We've seen that weak commodity prices have had a very strange effect. First, a lower growth. It's created, or I should say, first, it's created lower growth in precarious locations around the world. Unstable or complex countries where commodity growth is critical. We've seen a destabilizing effect. This is such in South Africa or Argentina. And years after soft crude prices
Now we're seeing the local economies that are breaking down. Saudi Arabia, South Africa, or other countries that are exposed. There's also risk of higher prices. Countries that have heavy import bills denominated in US dollars, like Turkey, will have difficulty funding. Places like India will see a widening of current account deficits. And second, commodity prices have a direct effect on inflation outlook. So should we see a spike in agro commodities due to weather, due to supply demand, we'll see central banks jumping into action with policy tightening, which increases the likelihood of a policy mistake. So these low commodity prices, since it has a low base level, increases the probability of a misstep. Before translating, just a question for you, Peter. You mentioned before that the Fed is continuing to hike and reduce the balance sheet. Will be the same also for European Central Bank? They will start to reduce the balance sheet. Correct. In 2019? Yep, we will see in our view, obviously, I'm not going to try and preface everything I say with our view. This is our view, is that late September, late 2019, we will see the first interest rate hike from the ECB. So they will continue to provide misdirection, but we believe that their core objective is to tighten monetary policy. Perfetto, grazie. Sì, quindi inizio giusto brevemente a riepilogare quello che ha detto Peter. È normale che non posso tradurre proprio tutto perché sennò saremo qua 4 ore, però ha commentato l'agenda, quindi il panorama macroeconomico si andrà più che altro a spostare anche l'attenzione sui mercati emergenti che, come sapete, stanno anche soffrendo la normalizzazione dei tassi di interesse USA e tutta la pressione che c'è sul debito, che tutto sommato molto del debito delle corporate dei mercati emergenti, in particolare in India e in Turchia, è in dollari, quindi per questo motivo questi paesi emergenti stanno soffrendo e continueranno a soffrire nel 2019. Quello che si diceva all'inizio è proprio il fatto che nel 2018 si è iniziati con un fortissimo momento in borsa, un fortissimo momentum, una forza relativa notevole, però per il 2019 è previsto uno slowdown, quindi un rallentamento della crescita e in particolare questa continuazione ci sarà anche nel 2020, poi è normale che si parla anche del budget italiano che è sempre sotto osservazione, ci potrebbero anche essere le società di rating che vanno a tagliare o ridurre comunque l'outlook di crescita per l'Italia e poi Peter menzionava il fatto che la Federal Reserve continuerà ad aumentare i tassi così come previsto e soprattutto ridurre il balance sheet, il proprio disavanzo, diciamo, e quello che gli ho chiesto è cosa ti aspetti poi anche dall'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea e come si sa si andrà ad aumentare i tassi nel prossimo autunno, questo ormai pare essere una certezza, e poi soprattutto il problema del prezzo delle commodity sempre più basso, questo è un problema per la crescita globale e questo avrà un impatto anche sull'inflazione, nel senso che continua a non risalire perché c'è una correlazione diretta tra i prezzi delle commodity e l'inflazione, quindi se non sale i prezzi della commodity in generale non andranno neanche a salire i livelli di inflazione, così come in realtà invece la Banca Centrale Europea vorrebbe. So one thing I'll just also point out, the U.S. political situation, the current situation with the Supreme Court nomination Kavanaugh is further fueling tensions between Americans, making the midterm elections not only critical for politics, but also sort of how America moves forward, whether it comes to policy and whether Trump will have another 4 years. This is becoming an extremely hostile event and one that traders should continue to look at all times. So risk map, we broke down the map because to isolate exposures to risk. We're increasingly seeing that countries are reacting to sort of their own events. So European political fragmentation has had little spillover into Asian asset markets. Middle East tensions have had no effect on Latin America. High correlated trading is really decreasing.
Not that it couldn't recouple, but currently that's not the pattern. So it's important for traders to understand the risk map and see how the underlying investment will be affected by certain headline news. So just laid it out there real quick. So just a quick overview in regards to growth, inflation, and monetary policy. Growth, we're heading into a weaker period of growth, but growth will still be solid in 2019. We don't see any slamming on the brakes, but gradual deceleration. A combination of tightening credit conditions, late stage business cycle, and trade tensions will weigh on growth. As for inflation, capacity is getting tighter as expansion is extended. There is worry that the Phillips curve, which helped predict the inverse relationship between labor markets and inflation, has broken down. So in theory, economic growth creates inflation, but that has not held up well in the US. But labor markets are strengthening globally, and we can see a pickup inflation rate quickly if we see a recoupling of the Phillips curve with economics. So we are seeing a similar event in Europe. So it'll be interesting if it follows the UK and the US by not generating inflation, or will it actually work with the Phillips curve and start generating inflation? And that will define how the ECB reacts. Finally, our overview on monetary policy. The balance is now beginning to move in the favor of tightening. The Fed is well along on the hiking cycle, and now the ECB is preparing the markets for eventual interest rate hikes. Inflation pressures are pulling in expectations and even balancing thoughts of looser policy. Global interest rates are rising, making financial and credit risks a real issue. Access to capital has fueled investment expansion for the last 10 years, is now at stake, and pullback will expose real issues, a la 1997 Asian crisis. Perfetto, qua abbiamo preso in considerazione diverse slide, quindi la slide numero 10 e la slide numero 11 che poi già state guardando, poi ovviamente ve le manderò via mail, quindi si parlava più che altro della frammentazione politica e tutti i problemi che ci sono, soprattutto anche le tensioni in Medio Oriente, con un'inflazione crescente. Però a livello globale Peter pensa che, come diceva prima, nel senso è vero che ci sarà una graduale decelerazione della crescita, però nel 2019 la crescita sarà ancora solida, non ci sarà il momentum positivo che c'è stato nel 2018, ma la crescita permarrà, ci saranno diversi problemi, anche diverse velocità di crescita, così come gli Stati Uniti stanno crescendo molto ancora di più, la Banca Centrale Europea in particolare ha sempre un po' questo problema di cui si parla da diversi mesi, nel senso se la famosa curva di Phillips che si discute un po' a livello macroeconomico tornerà a lavorare, nel senso che non c'è stata quella correlazione diretta tra inflazione e crescita negli ultimi anni, però è possibile che se ci dovesse essere ancora una continuazione di questa crescita che parte dagli Stati Uniti, questa equazione, questa formula ritornerà a funzionare. Poi vedremo come nel caso dovesse funzionare, vedremo come la Banca Centrale Europea in particolare reagirà. E poi uno dei problemi più grandi rimane a livello globale il problema anche del credito. Questo sarà ancora un problema per quanto riguarda il 2019 in particolare. Poi citava anche prima alcune tensioni ci sono ancora nei confronti degli Stati Uniti, però già con l'accordo del NAFTA per quanto riguarda il Messico, tra l'altro notizia di oggi, anche il Canada si sta andando verso una nuova direzione, quindi gli accordi, la parte politica degli Stati Uniti la stanno tendenzialmente portando avanti senza troppi intoppi, e quindi questo è un problema in meno. Però attenzione, perché poi ci sono anche le midterm election negli Stati Uniti, perché Trump ha altri 4 anni da portare avanti e si vedrà con quale maggioranza eventuale. Okay, so we're going to look at some quick charts. I think we could blind people with charts all day, so we just try to keep it really simple. There are clear signs that global growth are slowing.
As the business cycle matures, we see growth slowing to 3.1 in the second half of 2008, then 3.2 for 2019. We see a clear role that China is now taking in terms of driving global growth. The fall would not have been deeper if not for the US very strong quarters, thanks to the fiscal stimulus. And even Europe is showing resilience in the face of weaker data. PMI manufacture and EM developed markets are also shifting downwards. World trade, industrial production has returned softer. So it's important to sort of look at this slow deceleration in global manufacturing and the correlation to China manufacturing. So a lot will depend on how slow China growth becomes, and more importantly, how quickly does the Beijing government and PBOC react to loosen policy in order to support growth. Sì, qua si fa vedere in queste due slide, la 12 e la 13, proprio in particolare quella precedente relativa alla crescita globale, chiari segni di comunque un rallentamento del ciclo economico che comunque è ancora in espansione. Gli Stati Uniti sono cresciuti di più ultimamente, negli ultimi anni, dal 2016, in particolare da quando c'è Trump, proprio per questi stimoli fiscali che stanno procedendo e sono stati attesi con la nuova amministrazione statunitense. E quello che è fondamentale davvero vedere è la correlazione diretta che c'è, vedete, tra la linea blu che fa vedere l'andamento della manifattura a livello globale e la Cina, nel senso che ovviamente la Cina è sempre un po' un'anticipatrice di questo eventuale slowdown. Poi notizia anche di questa notte che il PMI manufatturiero cinese è stato in linea con l'attesa circa 50, quindi sta decrescendo. Questo potrebbe essere un chiaro sintomo di rallentamento della crescita globale. So we saw a bounce in global trade since 2016, which has powered the global recovery. This is an aggregation to say that world trade is a primary driver of economic expansion. And obviously the greatest risk is not war or energy prices, but a direct attack on global trade. And perhaps this is the highest threat, but also the single highest tail risk. If Trump continues to wage war against multiple partners or adversaries, specifically China, this global trade will quickly reverse. However, the single highest tail risk that we believe is a reality in 2019 is a reversal of Trump's attack on trade in 2019. Now, I know it's a far-fetched idea, but it's one worth entertaining. We saw very clearly how aggressive Trump went against NAFTA, Canada, and Mexico, and how quickly he reversed policy, or strategy, I should say. So it's not worth discussing that despite Trump's sort of best efforts to derail globalization and global trade, and still the solid year that the world has put up, if he actually reverses course, we could see a rapid acceleration in global growth. Sì, questo è un punto molto interessante, è uno dei punti principali nel 2019, dove uno dei più grandi rischi non saranno praticamente le guerre, ma proprio il diretto attacco al global trade, e si vede chiaramente che fino a quando Trump rimane aggressivo ci sono davvero parecchie incertezze a livello globale, ma poi quando effettua la sua strategia reversa, la si potrebbe dire come se fosse un pattern di versione in analisi tecnica, poi tutto va bene, l'azionario riprende a salire. Quindi uno dei leitmotiv del 2019 sarà proprio il comportamento di Trump, nel senso, se dovesse effettuare una politica più incerta, più aggressiva, questo potrebbe far rallentare davvero molto le borse. Se invece dovesse continuare ad effettuare un po' lo stesso modo di portare avanti la sua politica, cioè magari di risultare aggressivo a parole, ma poi nei fatti effettivamente dimostrare una forte tolleranza
di cambiare strategia, allora l'azionario potrebbe continuare a salire, così come la crescita globale. So a quick review of yields, because obviously this is a critical input into what happens in 2019 after 10 years of near zero interest rates, where the yield-seeking behavior was a dominant driver in FX trading strategies. We are now seeing liftoff, and we're seeing higher yields globally. A quick note, my chart, I sort of messed up. I inverted Spanish and German yields. You can see the German yield should be the light blue, and Spanish should be that sort of darker blue. But I'm sure everybody there is well aware of this chart. So, oh, sorry, you wanna? So yields in Italy are higher, so it is very good in investing in our bonds. Exactly. It's funny because we built this chart about 2 weeks ago because of the turnover, the time for these. So we know that Italian yields are significantly higher than this, and the budget issue has become more of an issue on investors' minds, and we'll talk about that a little bit more later on. So U.S. yield curves have started to shift higher, but we're seeing significant flattening as the differential between short end and long end remains constricted. This indicates that the market is really not convinced that the long-term outlook for the U.S. remains strong. We can see that Italian yields are now outpacing the U.S. due to fear of budget and a drift away from the EU. Obviously, you know that Rome's anti-established government is now put together a budget deficit that will reach around 2.4%, well over 75 billion euros. The markets are not sure how Brussels will react. Italian deficit is now well over 130% GDP, making it the second largest after Greece in the EU. But it's important to remember that France's debt is non-negligible at 97% GDP at the end of 2017. The breach of the European Union limits happen more and more as growth slows. And I don't believe that Europe is going to be significantly punitive to Italy. So the rest of Europe remains low as markets bet against the ECB withdrawal stimulus and raising rates. Sì, questa è la situazione sui rendimenti per quanto riguarda i principali paesi, le principali economie. Prima di tutto c'è una piccola imprecisazione, si vede chiaramente come tutti sappiamo che i rendimenti tedeschi sono quelli più bassi, quindi dovreste invertire quelli tedeschi con la Spagna per rendere questa slide assolutamente precisa. I nostri rendimenti, facciamo un po' la battuta, sono più convenienti perché è meglio investire al nostro 3,20% che allo 3,08 statunitense, quindi comprate il nostro debito. Questa ovviamente era una battuta mia, però quello che diceva Peter era proprio che l'outlook per quanto riguarda gli Stati Uniti rimane forte, ci sarà un aumento così come previsto. Tutti ormai conosciamo il dot plot del Federal Reserve che è assolutamente ben marcato, però per quanto riguarda l'Italia è interessante quello che diceva Peter, nel senso che ci sono comunque continui rotture delle regolamentazioni dell'Unione Europea, nel senso che anche la Francia dal 2010 più volte ha rotto al rialzo il deficit PIL previsto per il 3,0%, quindi anche per l'Italia non ci sarà, secondo la nostra opinione, una punizione per quanto riguarda l'Unione Europea, quindi questo sicuramente potrebbe essere visto come un bene, anche se aggiungo io onestamente, noi sopra il 3% non ci andiamo, anche il nuovo governo prevede un 2,4 che è superiore all'1,6 di cui si parlava, però è sempre inferiore al 3% come rapporto deficit-PIL. So just a quick spin with our macro views on yields. So our expectations for global rates are expected to rise. U.S. rates will react to solid rising inflation that will send the 10 years closer to 3.5. In the EU, bond yields are far from fair value as markets bet against the ECB, but political developments clearly pose the greatest risk to the downside. And in Japan, JGBs, QQE, and
YCC policies likely to anchor the Japanese 10-year yields close to zero, and commitments to a target will become fuzzier as there's shown that basically the policy is not particularly effective. So stocks, I just wanted to say, something just real quick. The U.S. has significantly outpaced Euro stocks and Shanghai Composite as it's gotten a benefit from fiscal stimulus, from a sort of a overconfident consumer base, and spending that was pulled forward as expectations for tariff and a trade war increased. So companies, rather than waiting to react 6 months from now, decided to move quickly in order to forego any Trump trade or destructive trade policy. So what that did was accelerate the growth side. Companies did spend on share buybacks, and that allowed U.S. stocks to significantly outpace. We would now sort of see a slow rotation into Euro stocks, as we believe that the ECB will start tightening policy, and that should support financials names in Europe, as well as pent up consumer demand in Europe will continue to drive the household spending. We also believe that China is probably the most exciting equity market because of the long-term outlook. The more that China or more that the U.S. isolates China, the more it will internalize its financial markets, and that will benefit local domestic companies. What I did not understand in the market is that the yuan, the renminbi, the Chinese renminbi, is getting weaker respect US dollar. How comes that you don't see this movement on the Shanghai Composite Index? Well, we saw a significant pullback about 6 months ago in Shanghai. It was one of the early reactors to the U.S.-China trade war, a reaction to the weaker Chinese yuan. But a lot of the trade, as we saw last week, the PBOC decided not to increase interest rates next to the Fed. So many are, number one, looking for a safety trade in US dollars. And number two is picking off the interest rate differential trade. So they're liquidating their Chinese names and going into US assets for the relative value. And we think that that will likely reverse in the near term. Perfetto, vado un po' a tradurre anche la precisazione che ha fatto Peter prima sui rendimenti, nel senso che la nostra view è quella di vedere i rendimenti degli Stati Uniti al 3,50%, visto che anche l'inflazione salirà al di là anche dei tassi di interesse. Ci sono, per quanto riguarda anche l'Unione Europea, buone notizie, nel senso che i problemi politici si sono un po' dismessi, non sono più forti come prima, adesso parliamo anche di altre nazioni, non soltanto l'Italia, quindi ci sarà anche una rotazione a favore dei bonds e dell'equity verso anche l'Eurostoxx, quindi anche l'indice azionario. Invece per quanto riguarda sempre i rendimenti, il Giappone, la politica monetaria continuerà a essere assolutamente di questo tipo, in linea così come adesso, con la Banca di Giappone che terrà allo 0% il rendimento sui decennali. Per quanto riguarda più in particolare l'andamento delle azioni, sapete che la linea nera qua rappresenta l'andamento dello Standard & Poor's, che è stato protagonista di questo record di buyback che è arrivato ormai a $1 trilione nel corso del 2018, anche per questo motivo. Ovviamente è salito moltissimo, poi qua appunto si accennava a questa rotazione anche a favore dell'Eurostoxx e degli indici azionari europei in generale, perché alcuni problemi politici al di là dell'Italia si sono dissipati parecchio. Poi quello che chiedevo a Peter è come mai qua si vede davvero molto bene con la linea blu l'andamento dello Shanghai Composite, che è stato abbastanza debole, e se andate a vedere il grafico del dollaro americano contro il renminbi cinese, si vede che sono 6 candele verdi sul mensile di fila. Questo
questo vuol dire che il renminbi si è deprezzato parecchio nei confronti del dollaro, però non c'è stato di fatto questa grande convenienza ad acquistare azioni denominate in renminbi cinese, e Peter mi ha risposto che tutto sommato la Cina sarà nel 2019 un mercato davvero molto exciting, quindi davvero molto eccitante, però il problema del fatto che non si è visto questo gran movimento sull'azionario di Shanghai è perché, vabbè, c'è stato da prima 6 mesi fa un piccolo rally che poi è un pochino decaduto, però la Banca Popolare Cinese ha deciso di non aumentare i tassi, quindi molti investitori hanno fatto un po' questo arbitraggio, tra l'altro, di vendere titoli denominati in yuan e continuare a investire con quelli denominati in dollari, quindi questo ha portato ancora ulteriormente di più a rialzo il listino statunitense. So, just to look a quick review at our key sort of FX thoughts. So for the yen, we are sort of biased to downside weakness as the BOJ lags normalization and fights normalizing. For the euro, we expect it to head higher as the ECB moves towards normalization. Of course, there are clear political risks in fragmentation in Italy, October German elections, not to mention the Brexit mess, but we believe those are short-term sort of volatility-inducing activities and not long-term structural issues. The sterling, we expect downside risk as Brexit remains a real clear uncertainty. A soft Brexit will reprice the BOE's outlook. However, we currently believe that the most likely outcome is for a hard Brexit. And finally, for the US dollar, we remain balanced to negative on US dollar. A lot of it depends on the pace of the growth slowdown. The US has high yield advantage. Slowing growth in other nations will likely lower the probability of a sharp drop in the US dollar, with higher rates sending capital into the US. However, the benefit from interest rates and the rate of positive economic surprises are now starting to decelerate, and we're not seeing the same positive pickup. So what I'm saying is that now in order for the dollar to get a boost, it needs a significant surprise on the upside on the economic data, which it really hasn't been getting. And since we are anticipating a slowdown in US growth, we expect the number of economic surprises to decrease significantly. So long on euro dollar. So long on euro dollar, correct. Questo è molto interessante, nel senso che qua si vede la differenza in arancione tra il surprise index relativo all'economia statunitense e dall'altra parte in blu quello relativo all'eurozona, nel senso nell'eurozona la normalizzazione è quello che ci si aspetta, nonostante ci siano diverse problematiche come le elezioni in Germania, la Brexit che dal nostro punto di vista la probabilità più possibile al momento è comunque quella che prevederebbe una strong Brexit, e quindi vediamo ancora un deprezzamento della sterlina ultra possibile, e quindi quello che dovrebbe portare ad un aumento ad un rafforzamento del dollaro è semplicemente qualcosa una possibilità che si possa verificare qualcosa di nuovo. Diversamente questa tendenza che viene evidenziata molto bene in questa slide porta a pensare che l'euro-dollaro si possa apprezzare, perché l'economia europea sta andando verso la normalizzazione, invece l'economia statunitense ha già avuto così tante notizie positive che al momento non ne vediamo in vista altre, e quindi se non dovessero esserci delle sorprese clamorose, l'euro-dollaro poi si dovrebbe riapprezzare. The other factor that we want to just look at is as I mentioned before, the benefits of higher yields. So we have an inverted US Euro
chart or line, and then we have a US-German 2-year spread analysis. And what you can see very clearly is that despite the so significant spread widening, so the advantage in US yields, we're not seeing significantly strong follow through into US dollar against the euro. So if we continue to see, say, 3 hikes in 2019, followed by 1 hike in 2020, it's not going to enormously benefit the US dollar. So increasing evidence that there's sort of dollar exhaustion when it comes to yield-seeking behavior. Questa è un'altra evidenza del fatto che ormai il dollaro ha fatto il percorso che doveva fare, ci saranno i 3 aumenti dei tassi nel 2019 e 1 nel 2020, però appunto il mercato glielo sconta. So the final note on currencies, we want to talk a little bit about EM. We saw a very sharp devaluation of currencies of many emerging markets, and which has brought their debt really into focus. Their debt has risen noticeably in recent years and now could have a sizable negative impact on the economy. However, the situation differs very much across countries. Our analysis shows that debt situation in South Africa, Russia, Mexico is less critical than it appears, while sort of balance of payment is near crisis levels in places like Argentina, Turkey, Brazil. So all in all, we don't see a major emerging market crisis. However, there will be select idiosyncratic attacks on a currency, such as what we're seeing in Indonesia. Sì, qua diciamo buone notizie per alcuni versi, nel senso che la crisi dei mercati emergenti non sarà così forte come è iniziata, non ci saranno ulteriori sviluppi, però attenzione perché poi ci sono stati diversi attacchi ad alcune valute come la rupia dell'Indonesia che potrebbero comunque essere una sorpresa nei prossimi mesi. All right. So since most of our perspective is a global macro, we think that it's increasingly important for FX traders to move away from the noise, the short-term hype, and keep perspective of the long-term drivers. So in this case, we sort of put together, I believe, 4 or 5 different key drivers, which we'll outline, moving forward. So the first situation is the wide range of growth projections. So right now, the warning signs are limited. There seems to be a controlled downside, but nothing to be alarmed. We need to keep an eye on China. China's growth should settle in a narrow range between 6.5 to 6.8 between now and mid-2019. The PBOC is prudently accommodative, as we saw in their decision not to follow the Fed with an interest rate hike. Given the slower growth and rising trade tensions, they'll become even more accommodating. We'll see additional RRR cuts or the equivalent. But there will also be the need for fiscal stimulus from Beijing. And in worst comes to worst, if we start seeing a closer 6.4, 6.3, we'll see property easing restrictions in order to get the real estate market bubbling. Trade tensions with the U.S. pose a huge risk globally and will likely persist. The CNY is facing downward pressure, but unlikely to be used as a policy tool in trade dispute, except in the last resort, i.e. the nuclear option. The ECB, this becomes much more challenging. There's a very high likelihood of a policy mistake. They are now creating policy for 2 separate economic systems, the core nations and the peripheral, which makes an extremely challenging, if not impossible, task of policy setting. Ending asset purchases would help Germany control inflation,
but obviously making access for funding for Greece and Italy extremely difficult. So since we do have this wide scope of projections, it is one of the core drivers for the way we see the markets shaping up. Sì, qua ci sono diversi punti. Prima si parlava della Cina, la crescita dovrebbe attestarsi tra il 6,5 e il 6,8%, comunque la Banca Popolare Cinese, come già detto prima, si manterrà davvero ancora molto accomodante. Quello che avrà un impatto chiave non è neanche tanto l'atteggiamento cinese, ma tanto anche per quanto riguarda la guerra fiscale con gli Stati Uniti, che come detto prima tutto sommato non sta andando avanti come dai toni iniziali di Trump. Poi c'è stato si va a ritrattare, però questa tensione commerciale è sicuramente sarà fondamentale anche nel 2019, e in più dalla Cina ci saranno anche stimoli fiscali. Questo sarà anche un elemento chiave per l'eventuale espansione cinese, se dovesse mai continuare, perché poi, come abbiamo visto prima, l'andamento della manifattura sta creando davvero diverse difficoltà per l'economia cinese. Per quanto invece riguarda più vicino a casa nostra, la Banca Centrale Europea, qua è stata detta una cosa davvero molto interessante, perché la probabilità di fare errori è diventata davvero molto alta, quindi bisogna davvero stare attenti alle prossime manovre della Banca Centrale Europea. La Germania da una parte deve controllare l'inflazione, dall'altra parte però ci sono problemi diametralmente opposti per quanto riguarda il funding, quindi l'accesso al credito, a nuove risorse finanziarie per Grecia e Italia in particolare. So I just threw up a quick chart of U.S. personal consumption and disposable personal income. You know, the interesting thing is that we're seeing a rise in debt in households in the U.S. The personal consumption is now outpacing disposable personal income, which obviously creates a hazardous condition. But it does mean for the short term that 4.2% GDP growth is coming from not so much sustainable trade and manufacturing, but short-term personal consumption and spending, which makes up 70% of GDP. Sì, qua viene evidenziato in questo grafico il picco dalla fine del ciclo, così come detto anche nelle slide, questa differenza tra l'andamento in arancione delle spese personali negli Stati Uniti e questo il salario medio, che tendenzialmente è ripreso a risalire, e quindi questo è sicuramente anche un bene per la crescita dei salari medi negli Stati Uniti, che c'è stata nel 2018. So we also want to point out, because of the diverse projections, it's part because of where many of the countries are in the credit cycle. We see some larger economies in late cycle or already in a downturn. A buildup in this region causes some high concern as growth becomes correlated, and a shock to the downside increases increases the likelihood, or the likelihood of a shock is increased. The lack of nations in a recovery phase means that there is not additional growth to be picked up, and increases the likelihood that we do see deceleration. It's a tricky task to say where a country is in the business cycle. We saw that the U.S. was in a late stage cycle. We thought that it was going to go into a downturn, but what we saw is a late stage acceleration. So the predictions can clearly become wrong. But what we see is we're starting to see a buildup in the late stage cycle, which increases the likelihood of deceleration. Sì, questa diciamo un pochino più complicata. È normale che il ciclo economico sia un giro di collegamenti, e il bene di un paese può essere il male di un altro paese, o soprattutto se si parla di Stati Uniti, come vanno gli Stati Uniti, gli altri paesi possano seguire a ruota. Quindi c'è la possibilità che un ciclo
stia finendo, nel senso che l'espansione finora è stata molto forte. Ora entreremo nella parte di slowdown, come detto già all'inizio di questa presentazione, e quindi bisogna trovare un buon compromesso e un buon riassetto finanziario. Okay, global tightening. And this is sort of a layover from last year. We're very concerned about investors' bullish attitude, discounting most issues, the UK referendum on EU membership, Trump's protectionism war, sending US stocks to scary heights is likely to come in an end in 2019. We believe that ultra loose monetary policy was one of the primary drivers for risk taking and the creation of asset bubbles. While normalization is moving at a glacier speed, it is coming and likely create an environment where people are removing risk. The Fed should hit 3.5 by the end of 2019. The ECB is likely to increase refinancing rate to 0.25 by the end of 2019. This will create pressure on EMs to raise rates. Higher rates in developed markets will attract capital, causing EM countries currencies to depreciate, and policymakers will then react with efforts to stop the outflows, and this will all create likely a greater increase in deleveraging. So with the guarantee rate of return in the US, investors are likely to demand a higher compensation for risk globally. The uncertainty premium, which is the premium that is derived from not knowing the sure outcome of risk, so the risk premium, and not knowing the precise outcomes, price odds of an outcome, makes determining what will be the breaking point extremely difficult. While there was a global zero interest rate, the uncertainty premium was significantly low. So even things like the EU referendum or Trump election, war in the Middle East, hardly dented people's optimism or demand for risk. But with yields going up, that uncertainty premium is also going to increase as well. So it will become an opportunity for people to deleverage and likely for downside in risky assets. Sì, questa slide è già molto discorsiva, quindi i punti affrontati sono già di fatto tradotti, quindi in questo caso vedete tutte le osservazioni sull'andamento dei Fed Funds che dovrebbero seguire proprio il normale dot plot della Federal Reserve, con la forward guidance, quindi i vari aumenti di cui si parlava prima. La pressione sui mercati emergenti ci sarà e aumenterà perché dovranno seguire il percorso degli Stati Uniti, in qualche modo procedere con l'aumento dei tassi, anche se in diversi casi alcune economie non se lo possono assolutamente permettere. Poi si parlava di questo premio di incertezza, nel senso che in molte aree economiche globali l'andamento dei tassi di interesse, cioè il livello dei tassi di interesse è pressoché a zero, come sapete in alcune aree addirittura in negativo, quindi ci sarà pressione per questo, perché il mondo si dovrà adeguare all'andamento dei tassi negli Stati Uniti, e comunque se l'inflazione ripartirà, a mio avviso potrebbe essere un bene. Diversamente, qua aggiungo io, questa normalizzazione dei tassi di interesse, almeno sui paesi emergenti, difficilmente ci potrebbe essere. Però qua viene proprio scritto che gli investitori richiedono maggiore compensazione per il rischio del biennio 2018-2019. A nostro avviso questo ci sarà soltanto se alcune banche centrali, soprattutto quelle dei mercati emergenti, seguiranno l'andamento dei tassi di interesse negli Stati Uniti. So I just wanted to throw up a slide of the home buyers affordability composite. You know, what we're seeing now is that there are affordability issues, both on cars and houses, so key goods in the US. As we mentioned before, part of the acceleration in the US was driven by
consumer optimism and spending from the household. And as things become less and less affordable, it's likely that savings will increase, and that will further slow growth in the US. Sì, questo è un punto, un altro dei punti chiave, nel senso che qua si vede questo grafico che fa capire come l'accelerazione negli Stati Uniti sia stata sostenuta proprio grazie ai consumi diretti degli statunitensi, ma anche allo spending for household, quindi proprio alle spese per l'acquisto di case, quindi il dinamismo del settore immobiliare, che però è in decelerazione. Questo ancora ci fa pensare, come diciamo un po' dall'inizio, che questa crescita sostenuta dagli Stati Uniti sarà sempre meno sostenuta, quindi dello slowdown di cui dicevamo inizialmente. Okay, I see, Stefano, we're sort of running out of time, so we're going to have to move really quick. We thank everybody for, we're going to start moving real fast now. So hopefully my New York accent doesn't confuse people, but let's dig right in. So emerging markets divergence. This means the differential between different emerging markets. It's going to be a core determinant. Markets are focused on countries that are vulnerable to higher US interest rates. Flat, end of story. Tighter external funding costs will likely send investment capital out, and the result in higher funding costs. We've seen a bit of this already affecting Turkey, Argentina, South Africa, Russia, Mexico. There's a significant risk that more depreciation can be expected, especially since most of the Fed's interest rate path has already been priced in. So we'll continue to see a shifting of the curve as the Feds hike. Now, we don't think there'll be a change in policy. However, we doubt that any country without structural flaws, Turkey has a problem with politics and independence of central banks, while Argentina just basically has financial chaos. Without a financial structural flaw, the countries will not be heavily impacted. Under normal conditions, EM countries are in better shape than they were in past years. We could take example as Thailand. There might be some erosion in the Thai baht and spill over into growth as capital investment becomes harder to access. However, nothing really extreme. Investors need to pick winners and losers from EM and invest accordingly, since we're not willing to discount the full spectrum, finding large cap stable. Since we don't believe there's going to be a major correction in EM, what we think from an equity side, we can find value in countries that have a current account surplus, a strong domestic market, and a way of funding itself domestically without having to look into US dollar markets. Sì, questo è anche per rispondere a diverse domande che arrivavano su dove bisogna investire, soprattutto sui mercati emergenti, nel senso che uno dei migliori, dei più grandi problemi è soprattutto nel problema del fatto che sono aumentati i tassi di interesse in alcuni paesi in maniera anche spropositata, e quindi questi paesi avranno una difficoltà nell'accesso al credito notevole, e questi paesi sono proprio Turchia, Argentina, Sudafrica in particolare. E inoltre in Turchia ci sono anche altri problemi legati alla politica e all'indipendenza delle banche, della banca centrale stessa. Invece un caso un pochino diverso è quello anche della Thailandia, che ha avuto il baht in forte difficoltà, però non ci sono problemi maggiori, quindi già la Thailandia è un posto dove si può investire con una, magari non una certa facilità, per carità, però con più certezze rispetto alla sua ripresa. Però il riassunto principale è che non ci saranno correzioni profonde sui mercati emergenti, quindi non ci saranno, a nostro avviso, dei tonfi per quanto riguarda l'andamento dell'azionario, e bisogna spostarsi più che altro verso paesi, quindi quelli che non abbiamo citato prima, dove esiste un più forte surplus commerciale. So just wanted to throw up a quick chart of Turkey and import cover ratio, which is a paltry 3.6 months. I think a lot of people didn't realize how fragile the situation had become in Turkey.
but if they had been cut off to US dollar funding, it would have taken less than 3 months for them to be in a crisis situation. Sì, questo è un grafico che può fare paura. Peter dice non so quante persone sono davvero a conoscenza della situazione fragile, drammatica che sta attraversando la Turchia, nel senso che le riserve stanno continuando a scendere e come vedete i rendimenti sono letteralmente decollati. And then we have the Turkish, the inflation rate. It's going to come out, I believe, this week, well over 20%. So there's going to continue to be a need for the central bank to increase rates to continue to see a strengthening of the Turkish lira. What is the target for the rate in your opinion? 100%. No, I mean, it all depends on the outflows and how quickly it happens. Questo è molto interessante, nel senso che Peter, sempre insistendo sulla Turchia, che è la situazione più difficile attuale, aspettiamo i dati sull'inflazione, però la proiezione è superiore al 20%, poi per fare una battuta gli dicevo qual è l'andamento dei target dei tassi di interesse, si arriverà al 100%, e lui mi ha risposto in maniera egregia dicendo no, questo dipenderà dall'andamento dei flussi dalla Turchia, cioè quante persone sposteranno denaro dalla Turchia. Trade war. Yep, trade war or yeah. Okay, so risk of a trade war. Obviously, this is on everybody's mind. We thought that Trump would outgrow this random policy by tweet, but that's not been the case. In fact, the situation has become more problematic. The biggest issue is that the US and China are coming at the situations from different angles. The US is an open economy with a high degree of business freedom, while China has a state-supported, centrally planned economy. And without addressing this divergence in policy or theology, it's hard to see how progress can occur on this issue. Sensitive to global trade, but it's surprising that NOK and SEK have fallen as much as they have in recent weeks. Also, Aussie and Kiwi, they are less of a, these two currencies are less proximity to China, but have big current account surpluses and sharply contrasting monetary policy prospects, which then obviously counts for something. The second big thing is that actions by Trump in regards to trade, geopolitics, dramatic diplomatic missteps have shifted the power structure in Asia, and China has now become a regional power. Control of this part of the world gives China a massive advantage, as with the new Silk Road, China's bargaining power will only increase, and this means that China will become independent from the global economy as Trump continues to push forward on this trade war. Sì, questa slide è molto discorsiva, quindi i punti li avete già visti qua. Mi focalizzerei proprio su quello che diceva Peter proprio alla fine, nel senso che la Cina diventerà sempre di più una superpotenza, ma lui l'ha definita invece una potenza regionale, nel senso che l'influenza della Cina nell'Asia sarà sempre più determinante, in particolare proprio con la nuova Silk Road, la nuova via della seta, e in particolare la Cina diventerà sempre più indipendente, quindi ora Trump sta cercando di continuare la guerra commerciale che ha iniziato lui stesso, però l'indipendenza della Cina da questo punto di vista, per questo motivo, sarà ancora più determinante. You know, we also want to put forward that there is a tail risk that Trump reverses his sort of America first trade policy at all costs, supported by the recent developments in the US around NAFTA, and that would be extremely beneficial. Despite what a lot of people say, you can see that the US US dollar is highly correlated to the ISM manufacturing export order number. So trade matters to the dollar. So the greater amount of hawkish
around trade means that the dollar will continue to be penalized. Molto interessante, qua viene evidenziato come il dollaro sia direttamente correlato in maniera molto forte all'indice ISM manufatturiero proprio verso le esportazioni, e quindi, come diceva Peter, trade matters to the dollar, quindi è davvero questo è un tema davvero molto importante, l'andamento del commercio globale che sposta o meno flusso di liquidità verso il biglietto verde stesso. Okay, one of our primary thoughts for 2018 was that fragmentation in Europe was coming to an end, that we would see a stronger, more unified Europe. And despite the most recent headlines, we continue to believe that the next move for Europe is unity rather than fragmentation. So we suspect that a breakup of Europe, of kicking countries out, is more about headlines and short-term market gyrations than actual market shifting events. Our base scenario is that Europe is moving for and towards integration. In fact, a crisis in Europe will likely accelerate the process as Brussels creates rules to prevent sort of budget shortfalls in the future. The creation of rules will become a binder in Europe. Sempre più regole, quindi in Europa, nel senso che il comportamento di Bruxelles sarà sempre più quello di cercare di evitare crisi e tensioni, però Peter ha una buona outlook per quanto riguarda l'Unione Europea, nel senso che ci sarà sempre più unità rispetto a frammentazione. Poi qua nelle slide sono elencati diversi motivi pro e contro l'unità europea, però tutto sommato l'attenzione verso l'Unione Europea rimane sempre quella più che altro sulla coesione nel lungo periodo, quindi unità rispetto a frammentazione. So we have the German elections in October, and judging from the Swedish results and the rise of far-right parties, we could see something similar that we saw in Italy, in Germany. But again, we don't believe the fragmentation is a likely scenario. We continue to discount a lot of the rules and remove, as we believe that even if there is a sort of a downgrade or multi-downgrade in Italian debt, that as long as there's a unified Europe and an appetite by the ECB to support different countries, then there's really no issue. They have the firepower and the size to support any significant developments. Ci saranno diverse problematiche ancora nell'Unione Europea, però la probabilità che la frammentazione ci sarà è abbastanza bassa, ci saranno le elezioni tedesche, ci sono stati i risultati in Svezia che porteranno alla larga coalizione, quindi ci sono davvero diverse incertezze, così come ci saranno prima o poi comunque i downgrade, se non prima, poi ci saranno i downgrade dell'Italia, possono essere uno o più downgrade, però la Banca Centrale Europea avrà sempre quell'atteggiamento di supportare anche i paesi in difficoltà, quindi questo nel lungo periodo non dovrebbe poi portare a chissà quali problemi, quindi c'è ancora ottimismo per quanto riguarda anche la nostra situazione italiana in particolare. So we continue to expect that the ECB will likely tighten policy. We can see that the compensation per employee and output gap continues to close, and this means that the ECB will likely increase monetary policy. Brexit, we're still leaning towards a hard Brexit. We find it very difficult to imagine how May's checker plan will get passed. Even her own political party seems to be divided. The complexity of many of these issues remain extremely complex, and we don't see how they're going to be solved by the end of this month.
Sì, qua un accenno particolare all'Unione Europea, dapprima con la Banca Centrale Europea che inizierà a diventare più che altro restrittiva, quindi iniziando poi dal prossimo autunno ad aumentare i tassi di interesse, e poi più che altro a nostro avviso non si capisce come la Brexit non possa essere soft, quindi a nostro avviso le probabilità che ci sarà una hard Brexit sono davvero molte e la sterlina ne soffrirà ulteriormente. You know, so one thing that we would look at is, you know, the Brexit, and there was a lot of discussion on the fact that maybe Brexit was not affecting the UK. But if you look at a simple GDP growth chart, what you'll see is that the UK is significantly underperforming the EU during a period of significant global economic acceleration. So clearly there is a toll, and we're seeing that through growth. È chiaro che c'è una sottoperformance del Regno Unito, UK, che vedete in arancione, rispetto al resto dell'Europa, quindi qua si può vedere in questa slide come effettivamente la Brexit abbia fatto male all'economia del Regno Unito. We also can see that there's been a general paralysis since the start of the year, or even before that, in investment. So, you know, while a lot of the headlines continue to preach that nothing is changing, in reality, business and corporates are delaying decisions until there's a solution to the current Brexit question. Sì, qua sempre considerazioni relativamente alla Brexit, si fanno vedere le intenzioni di investimento come sull'incertezza della Brexit siano calate e poi di conseguenza anche come il business reale non si sia affatto ripreso dopo il referendum. So China. You know, we can't underestimate or underemphasize how important China is to 2019. It's a economically stronger or stable China will have a profound effect to anchor the global economy, and it's critical that policymakers do not oversteer the current slowdown and are prepared to move forward with significant monetary and fiscal support. If they don't, it will mean that it will have a deep economic toll on China that is likely to spill over to a social situation as well. However, we remain optimistic on China and Chinese equities, despite the current correction due to broader macro developments. China will protect its own companies, and as a regional power, will grow Chinese key companies. They will have strategic advantage over other companies in the region. And China will continue to push that advantage to the very max. Sì, qua si parla in particolare anche di come la Cina protegge le sue società chiave, quelle più importanti, e come lo fa anche creando delle troppe divergenze, ecco, magari anche delle ingiustizie rispetto ad altre società, però questo è il modus operandi che sta portando avanti perché comunque vuole tutelare proprio alcune società chiave. China's, in this slide, a quick look, China's objective to rebalance the economy is clearly working. We're seeing a very strong and aggressive rise in domestic consumption, household consumption, which is a very positive. So you don't have the pure dependence on export and investment to drive GDP growth. We also see that fixed asset investment is going down significantly, which is also highlighting the rebalancing that's so critical in China. Sì, qua si fa vedere sul PIL annuale cinese per quanto riguarda i consumi l'impatto delle spese del governo, le spese per il settore immobiliare
il capitale direttamente, che comunque tutto sommato stanno aumentando, però la Cina vuole comunque ribilanciare fortemente, cercare di rendere molto più eque queste tre macro voci. Okay, so just a couple of questions. What is, Peter, your opinion regarding commodity, in particular gold and silver and platinum in 2019? Right. So on the precious metals, we remain significantly bearish. We believe that one of the core drivers, or the core driver for price increase in gold and silver, is the debasing of fiat currencies. So when a central bank loosens policy and floods the market with capital, they're basically devaluing the currency. And we saw a very clear demand for gold and silver as a store of value during these periods of loose monetary policy. And we can also rightly assume that when central banks start tightening policy, then that need for a store of value decreases. So we expect people to be selling gold and silver and looking for yield-producing assets like US dollar. Sì, diciamo che il deprezzamento dell'oro in particolare si è dovuto proprio al fatto che quando le banche centrali hanno una politica comunque così accomodante, soprattutto per così lungo periodo, come hanno fatto tante banche centrali, a parte la Federal Reserve ultimamente, si continua a emettere liquidità, ci sta che i prezzi di queste materie, di questi metalli possano continuare a scendere per poi riprendersi quando c'è una politica più aggressiva con l'aumento dei tassi di interesse. And very last question is about the political situation of Donald Trump towards the dollar. I mean, why he thinks that now the Federal Reserve is too heavy in order to increase the interest rate? Well, I think it's a good, I think, you know, what we heard from the Fed is that Trump's foreign policy in regards to trade or foreign trade policy is now a significant headwind to the U.S. economy. So now they're, as you mentioned, they are now becoming aware that their outlook is in jeopardy because of the Fed, of Trump's trade policy. So I think it increases the likelihood that the Fed moves at even a slower pace if the trade war increases. However, we would like to acknowledge that even if there is a full-fledged, you know, U.S.-China trade war, the amount of trade or sort of the amount of growth that's taken off headline. Stefano's got a phone call now. It's Donald Trump calling me. Yes, exactly. Someone's complaining about our outlook. Is only a small part. So you know, 75% of global trade continues to evolve outside of the U.S. and China's relationship. So you know, if there is a full-out trade war, it's not going to kill or grind to a halt either economy. It's just will shave some growth points off both. So we don't expect it to halt the Fed's tightening policy, but at the most we could see, you know, 2020 interest rates coming off the board. Perfetto, questo era per rispondere all'ultima domanda rispetto alla politica della Federal Reserve, soprattutto a Trump, che prima era favorevole, ora recentemente più aggressivo anche nei confronti della Fed, però anche secondo Peter la probabilità che l'aumento dei tassi degli Stati Uniti non prosegua così come previsto è abbastanza bassa. Quello che potrebbe fermarla è l'aumento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, però anche lì poi si va a vedere che tutto sommato il 76% degli scambi commerciali avvengono al di fuori dei rapporti tra Stati Uniti e Cina, quindi ormai questa è la direzione dell'aumento dei tassi statunitensi e molto probabilmente questo
questo sarà. Nel caso abbiate maggiori domande di approfondimento, dato che la trattazione è davvero molto lunga, è stata molto lunga e ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, però il tempo è sempre tiranno, mandateci richiesta a info@swisspot.it, non solo sulla situazione macroeconomica, ma anche se volete informazioni sui nostri prodotti. Nel caso vogliate contattare direttamente il relatore, peter.rosestrike@swisspot.com è la sua mail diretta. Adesso vi lascio sempre in compagnia del disclaimer che è davvero molto importante. Thank you very much, Peter. Thank you very much. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Great pleasure to make a webinar with you. I look forward to doing this again, and thank you very much, everyone, for spending the evening with us. Yeah, it's also true that we had 78 people connected and they stayed till the end. So it's fantastic. It's more than 1 hour, but I think you really appreciated that. I appreciate it. Thank you very much. Thank you very much. Bye.